Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos de Facebook. Estamos por iniciar con estamos iniciando esta transmisión en vivo y en directo con Sofía Sobreira, que ella es representante de Hermes Colleges y ella está basada en la bella provincia de Quebec. Ahora, Sofía, ¿cómo estás? Hi, Steven. Hola, ¿qué tal? Eh, I don't speak Spanish, sorry guys, but yeah, we are here today to promote, to talk a little bit about the Hermes group, and I hope to see you guys in the event we are going to have soon in February. Así es, Sofía no habla español y vamos a hacerlo en poquito inglés y poquito portuñol. Ella es Exactly. brasileña y ella nos va a poder ayudar a cumplir nuestros sueños en cualquiera de las instituciones que tiene Hermes Colleges. Hermes Colleges es un grupo de instituciones que están basados en la provincia de Quebec. Entonces vamos a continuar con la conferencia, bueno, este webinar en inglés. So, nada más vamos a invitar a nuestros amigos de Instagram ahorita para que nos acompañen. Y dame un segundito, just one second, Sofía. Okay. Let me go live with Instagram. There we go. Entonces, para todos los que nos sintonizaron el día de ayer, tuvimos un webinar con Mohawk College y platicamos con él sobre las diferencias del estudio en un instituto como un college acá en Canadá. Y él está basado en la provincia de Ontario. Y hemos hablado a lo largo de estos webinars con representantes de muchas instituciones, pero esta es una de un grupo muy grande que está basado en la provincia de Quebec. La provincia de Quebec es la única provincia de todo el país, de todo Canadá, el segundo país más grande del mundo, que habla francés. Es decir, el idioma francés es la lengua oficial de la provincia de Quebec. Sofía, we're already live on Instagram, Okay. so if you could join me on Instagram, I'm already live, so just find my live. Y bueno, para todos los que se acaban de unir en Instagram, en este momento estamos esperando a Sofía que se conecte con nosotros aquí en este Instagram Live. Para todos los de Facebook, bueno, pues ya estamos transmitiendo en un segundito. Aquí está Sofía, listo. Y bueno, Sofía Sobreira es la representante del grupo Hermes Colleges y Sofía habla inglés, es brasileña
digo, puede entendernos y hablar un poquito en portuñol, pero vamos a hacer el resto de esta conversación en inglés. Hello, Sophia, how are you doing? Good morning. Hi, Steven. Thank you so much to invite us to be here today this morning. As you told, as you were explaining to the guys, we are here today to promote the webinar we are going to have soon, but also to speak a little bit about our school. Our schools. We have 6 schools in the group. We have public institutions and also private institutions, because there is a difference in a province of Quebec. You know, we know in Ontario, just public institutions, they offer the work permit, the PGWP. But in Quebec, no. Public institutions and private ones, we offer that. So the students, they can come to Quebec, they can study in English or in French if they come to Montreal, okay? So they can choose if I want to go to a public institution to study project management in English, or they can go to a private ones, Matrix College, study 2 years or 1 year in French or in English. So as you told, yes, Quebec is a French province, but more and more, when you talk about Montreal, the city is bilingual. Mm-hmm. So the students, they have the opportunity to choose if they want to live and study in French or in English. So Mm-hmm. I'm giving you time now. Y algo muy importante para todos los que nos sintonizan, así como lo mencionamos que Quebec es una de las pocas, de hecho la única provincia en la que el idioma oficial es el francés, como lo dijo Sofía, en la ciudad de Montreal se habla el inglés y el francés, es algo extraño, no hay forma de explicarlo, solo en esa ciudad se habla inglés y francés, sales de Montreal y ya la demás gente solo te habla francés, ¿por qué? No sé, así es muy difícil explicarlo, pero también algo que, como lo trató de explicar Sofía, es que la provincia de Montreal tiene sus propias reglas migratorias a diferencia de todo el país. Porque Quebec, cuando se constituyó Canadá, Quebec era un asentamiento francés, pero ellos conservaron su autonomía. Entonces, Quebec tiene sus propias reglas migratorias y su forma diferente de manejarse. Entonces, todo lo que vieron de las demás provincias y todo lo que hemos ido hablando en Quebec, no es así. En Quebec cambian las cosas. ¿Así es, Sofía? I was like, exactamente. Yes, the province of Quebec, like I live here since 6 years in Montreal, and more and more the students, they start to be more interesting to come to Quebec, because few things. I think is the immigration process is different, but it's a little bit easier, is more flexible than other province. They are very strict. If you study, if you work, you have the right to get the PR, the resident. Like you don't need. Here is not like other province. Like you need to have points. If you have master, if you have English, if you have no, you study 1 year or 2 years, you work, and you have your residence. Así es, ese es uno de los grandes beneficios de estudiar en Quebec, que les otorgan la residencia permanente, o bueno, se puede aplicar a la residencia permanente después de estudiar, y como dijo Sofía, no es necesario pasar por más procesos. Es una de las grandes ventajas de esta provincia, pero sí, el idioma oficial es francés, pero como lo dijimos, en Montreal, tú puedes estudiar tu curso en inglés o lo puedes estudiar en francés. Es muy bilingüe esta ciudad y Hermes Colleges tiene ¿cuántas instituciones, Sofía? We have 6 institutions. We have one in Quebec City, and 4 institutions in Montreal, and one in Ontario. Okay. But in Ontario is a private one, so we don't offer
PGWP and residence. Okay. Okay, but in Montreal, what I like it, what it's nice because like the cost of living for students, it's a very good point. The cost of living here, when you compare, when you put it in the balance, you see here you can rent apartments to live alone around $650, close to the metro. So I think this is a very good point in Quebec province because the students, as a student, you need to save money. So here it's a province to offer Yes. you the opportunity to speak English, to speak French, to have save money. As a student, you can work 20 hours per week as an international student. But there is a very good point, I think is the best one, is about the French. Because I used to say French is not a problem, it's a financial solution. You know, what's happened is the government of Quebec, they offer like a program, a French program. It's we call a francisation. When the students, when they come here as international students, or if they bring their family, like their wife, they are like um, they are in work permit. They have the right to study French for free. They don't need to pay, but it's the opposite. The government pay them to learn French. So Mm-hmm. imagine you come here, you study supply chain, 2 years in English, and at the same time, or after you finish your program, you can learn French and will be paid full time, Mm-hmm. $650 per month. Or if you want, you can study part time. It will be around $15 per class. Okay. So like this is the way the government they found to, okay, let's bring the students, let's show them like the French is not a problem, Ujú. like Y curiosamente lo que sucede en esta provincia de Quebec es que lo que quieren ellos, que el idioma francés sea el que domine todos los idiomas en la provincia y que solamente se hable el francés. Y por eso es que el interés del gobierno provincial, del gobierno de ese estado, digámoslo así, para que se entienda, de esa provincia, quiere que todo aquel que llegue a Quebec hable francés y por eso es que le pagan a los estudiantes para que aprendan francés. Pero esto es, ojo, solo puedes aplicar para eso una vez ya estás estudiando un posgrado allá en Quebec. No es nada más cualquier persona que quiera le van a pagar porque estudie. No, tienes que exato. haber invertido en estudios en la provincia y ellos al mismo tiempo te invierten en ti que hables francés. Como lo dijo Sofía, es la ¿cómo es? Francización. 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 Entonces, eso es un muy buen punto para todos aquellos que les interesa el francés y que también sepan que el francés es muy sencillo de aprender para nosotros que somos de habla hispana, porque el francés tiene un acomodo similar, solo hay que aprender las palabras en francés. Entonces, y eso es algo que la provincia de Quebec ha identificado, que a los hispanos se les hace más fácil aprender francés que a otras culturas y por eso también les interesa a los tener hispanos. Exato. I see a few people they are asking about IT programs. Ujú. Just to bring a little bit to tell them which kind of programs we offer in our schools. As I told you, like um, you are explained very well about how it works here because this is the reality. You know, Quebec province is like it's a bilingual, but it's important you have at least a basic knowledge of French. You Yes. know, this is be very good for you to find a job. Doesn't mean if you don't have in the beginning when you come here when you start to you are not going to find it. But if you want something better, it's important to have like at least a basic French, you know. Yes. About our programs, as I explained in the when you start, we have a public and private. There is
what's the difference? If both they offer work permit, I have the right to get my residence. The difference is how the payment and the programs. That's it. Okay. You know. But we offer programs like we have schools like a Matrix College. We offer supply chain. We offer like a civil engineer. We have a network administration. Um, we have a computerized financial computer science software testing. Also to the student, he was asking, I talk about IT programs. We have just one school who calls Accent College. Is in Montreal, and you have a French and English programs. Because in Montreal, you really need to speak English. You really Mm-hmm. need to speak English. But you can have, as I told you, can have a basic French, but you really need to speak English. And okay, so in Accent we have both language, and it's a school just related to IT techno programs, Mm-hmm. artificial intelligence, computer science, cybersecurity. So all the programs in this school is related to technology programs and IT programs, you know. And I think algo importante para todos los que nos están sintonizando es que Hermes Colleges, digo, para los que nos acaban de sintonizar, es un grupo de colleges y tienen varias instituciones bajo este umbrella. Entonces, tienen instituciones que son específicamente enfocadas en tecnologías de la información, tienen instituciones enfocadas en diferentes áreas. Entonces, lo mejor es que ingresen en Google y busquen Hermes Colleges, así como suena, y van a poder ver todas las instituciones que ellos tienen Exacto. y entonces vean qué programa les pudieran interesar de cualquiera de estas instituciones, porque son 5, ¿verdad, Sofía? Exacto. Uh, 5. Here in Quebec province, we have five, yes, cinco. Ok, so ahora vamos acá con preguntas y esta pregunta nos la hizo Freddy Lagares y dice, ¿el inglés o francés es requisito para estudiar en Canadá? It's very important, you know, when you come to Canada, it's another country, you know. You need to speak English or French to come here. That's the question, right? Mm-hmm. So I have students. They ask me, Sophia, I don't have a good English, I don't have a good French, but I want to go. But it's very important. If you are coming here, no one like you speak Portuguese, you speak Spanish. Yeah, you help. But how we are going to work? How we are going to if you go to a job interview? If you go to study, how we are going to talk with the teacher in the school? If everyone over there they speak English or French. So Yes. yes, it's very important. The first step, if you want to move, if you want to come to Canada, it's invest in a language. Okay. Excellent. So over here we have a question from Paola Cas, and she's wondering if it's better to study in Quebec City or Montreal because she wants to do a postgrad in commerce or international relations. Montreal. 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 Okay. Montreal. Montreal, la ventaja que tiene es una ciudad muy grande y es una ciudad cosmopolita. Y Quebec, yo cuando fui a Quebec hace, ¿qué fueron? 15 años, yo me acuerdo que Quebec era una ciudad hermosa, una ciudad con castillos, pero Exacto. se me hizo como un lugar turístico. Mm-hmm. Era más como turístico en lugar de un lugar para vivir y trabajar. No sé tú qué me puedes decir, Sofía. Uh, Quebec, it's a very tourist area, but also they have they need people over there. They don't have qualified people over there. You know, if you ask me, Sophia, Quebec is a very good city to live, to find a job. Yes, but of course, Montreal it's the biggest
city in the Quebec province, and we have more opportunities. But if you don't want, I don't want to learn English. I just want to have one language in my mind. So learn French, and you can go to live in Quebec City. Okay, Here in Montreal, it's very important you have English, but you have a knowledge of French as well. claro. So here I have another question from Paola Cas, and she's wondering what French level does she require to take or study at Hermes colleges? I'm trying just a moment, I was trying to fix here because there is an echo. So sorry. Yeah, the echo, if you can lower the volume on your Yeah, phone I or in did. the computer. I did that, but I don't know. If you lower it on the computer, then, Let me check here. because if you lower it in the computer, you can hear me on Instagram only. Okay, so let's continue. So what French level does a student require to take a course at Hermes colleges? Level B2. Okay, and for example, if somebody has a English 6.5 in IELTS, this is Julio Leonardo, he is wondering if he could study nutrition at your college. Okay. 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 All right, so let's move forward. And what about the 6.5 in IELTS? Is that good enough to study at Hermes colleges? Okay. And he says that he took the IELTS 2 years ago. Is that still valid? Sophia, we're being told that we can't hear you over on Facebook. On the Instagram we can, but on Facebook we stopped hearing you. Okay. There, now we can hear you. Okay, perfect. Okay, so moving forward, I have another question here from Luis Ramirez. He would like to study engineering, but his English is not the best, and he is wondering if he could study English before your college. Yeah, sure. We are in partnerships with few language schools. So that's what the most of our students, we know, like Latinos and Brazilians, we don't speak English, like it's not our language, we speak Spanish or Portuguese. So the most of my students, they go to a language school before to study with us. We call the name of the program is a pathway program. Okay, so you can they will check your level of the language, English or French. So we can study like 2 3 months before you join the school, you know. So you have Okay. this partnership. And another question here from Omaverik. His English level is intermediate B2. Is that enough? That's our goal for the students have level B2 of English or French. Okay, so a B2 they can start studying at Hermes. Yeah, but we need a certificate. We Okay. need a proof like he has like his this level B2. Okay. Can be from Duolingo, IELTS o Pathway programs. Ok, y bueno, pues para todos los que nos están sintonizando, les recordamos que la semana que viene, el día martes, miércoles y jueves, 2, 3 y 4 de febrero, Sofía va a estar dentro de la expo virtual que vamos a tener en nuestra plataforma de la página web de venteacanadá.com. Ahí va a estar Sofía junto con 28 otros colegas de ella, de 28 instituciones de todo el país de Canadá. Tenemos
instituciones de la provincia de British Columbia, de Manitoba, de Alberta, de Saskatchewan, de Ontario y de Quebec. Entonces, es muy importante que se registren para la expo, que es el día 2, 3 y 4 de febrero. No va a ser por Facebook ni va a ser por Instagram Live. Es muy importante que tengan eso en mente y que se registren en nuestra página web. Sofía va a tener una conferencia también durante la expo. Cada institución tiene 30 minutos de conferencia durante estos 3 días. Entonces es muy importante que se registren también a las conferencias para que ellos, el día de la expo, no va a ser una plática así informal como la que estamos teniendo con Sofía, sino que ella les va a mostrar su diapositiva, les va a mostrar toda la información que ellos tienen para ofrecerles y la diferencia en cada una de sus instituciones, para que la conozcan, para que sepan un poco más de las opciones que existen para ustedes, pero el día de la expo vamos a entrar en detalles y puntualmente responder sus preguntas. ¿Ok? Entonces, recuerden registrarse a las conferencias. So, tell us a little bit more about the institutions that Hermes Colleges has. What can we study at Okay. Hermes? We have, as I told you, we have 6 institutions, and what I like to do it is when the students they are interested to study with us, I like to talk with them, to have like a moment with the student where I can check his profile. You know, I want to understand what the student is looking for. It's very important. I just don't want to, oh, I want to study and come to Canada. No, guys, I like to talk with you, have a meeting, a private meeting, so we can talk, we can see which school with the price, the program, it's better, you know, how this program will help you to find a job. And That's that's the what we goal. all want. We all want to study in Exactly. Canada so we can succeed professionally and we can get a good job. So, Sophia, another question. What are the ranges in the cost for studying at Hermes colleges? It's between 14,000, okay, Okay. 14 mil, 14 mil dólares Canadienses. canadenses, and $20,000, Okay. $29,000. Entonces, el rango de precios de sus instituciones está desde $14,000 canadienses el año hasta $29,000 canadienses el año. Entonces, obviamente depende But porque, como dijimos, $29,000 is for 2 years. por 2 años. Ok, 2 anos. 29,000 es por 2 años. Ok, Exato. E perfecto. 14 mil for 1 year. Because depends of the program, you know? Sí, of course. Here we have more questions from González Sogamoso. Soy de Colombia, estudio inglés desde mi país. ¿Con ese inglés que estudio aquí en Colombia podría pasar un examen para estudios en Canadá? Ok, that's a good question. So, para todos los que nos están sintonizando, les recomendamos que hagan lo siguiente. Busquen en Google Duolingo y si pueden, hagan un examen de inglés antes de la expo, porque este examen de inglés les va a ayudar a ustedes a saber qué nivel están y a qué programas pueden acceder, porque todos los programas de todas las instituciones tienen requerimientos diferentes. Usualmente requieren un intermedio, pero Sofía, what points of Duolingo do you require for students? It's between 95 115. Okay. Entre 95 e 115 pontos. Ok, so entre 95 y 115 puntos que tengan en el Duolingo, pueden ingresar a cualquiera de las instituciones de Sofía, que es de Hermes Colleges. Entonces, muy importante, para que se preparen y para que les puedan dar la mejor asesoría el día de la expo, hagan este examen, es en línea y tiene un costo de $49 americanos, si mal no recuerdo, pero este Exato. examen les va a ayudar bastante para que los expositores les puedan dar una asesoría que les sirva. O si les falta el inglés, mandarlos a estudiar inglés y que se pongan a estudiar un curso de inglés intensivo. Porque el inglés o el francés, en el caso de Hermes Colleges, son esenciales en este país. No hay clases aquí en Canadá en español ni portugués. Las clases son en inglés o francés, por ejemplo, en el caso de Quebec,
que ahí son en francés. En todas las demás instituciones las clases son en inglés. Entonces, es muy importante que tomen eso en cuenta y es esencial el inglés para estudiar en Canadá. Exatamente. Bueno, Sofía, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este día. Ya no tengo más preguntas por acá, pero no sé si quisieras agregar algo más. Okay. As I told you guys, will be a pleasure to have you guys. We can talk more. You can have more time. Um, Here you can see on Facebook, I believe, my email. So you have questions, if you guys want to have a private meeting so I can explain it better about it, our schools, about our programs. I'm sure we can find we can building this profiling together, and find a good program and a good price for you guys. So thank you so much, Stephen, for today. And I hope soon No, thank you, we can Sofía. meet each other in the first week of February in the Yes, Expo 20 Canada. así es, Sofía. Thank you very much. Here I have a question from Luis Ramirez, and he's wondering if in Quebec or in Montreal, Matrix is in French. He doesn't know if Matrix is in Montreal or in Quebec. Matrix College is in Montreal, but we offer in both languages. We have all the programs, they are in English or in French. Okay, excellent. All right, so here I have another question from Facebook, Angela Herrick. ¿Por cuánto tiempo van a recibir Duolingo? How much time will you be accepting Duolingo? Or until when? Theoretically, we're supposed to accept Duolingo just during this period of COVID, the pandemic, but we extend. So I believe, for a while, by the end of this year, we are accepting. Okay. So if you guys you are interested to come to study in January of 2022, we know there is time to get the CQ or the visa. Mm-hmm. So I think it's a good opportunity. We apply now, but our goal is for next year. So we still have time to apply and use the Duolingo. Last year, the most of my students, they apply for our school by Duolingo. Okay. Yeah. Excellent. Maverick is wondering if his certificate of B2 is from the Anglo, I guess it's a school, and he's wondering if he needs the Duolingo exam. Yes. El examen Duolingo es el único que aceptan, no aceptan exámenes de otras instituciones educativas. So what are the tests, official tests that you accept? IELTS, TOEFL? IELTS, TOEFL, Duolingo, a pathway program. Okay, and the pathway program. Excellent. Exactly. Well, thank you very much, Sophia. Thank you for being with us today and helping us understand a little bit more about Hermes colleges. And we will see you next week at the expo, where you will be able to chat with anybody that is interested in learning more about Hermes colleges. Y bueno, les recuerdo, la semana que viene Sofía va a estar en su stand virtual. En su stand, ella puede platicar con ustedes en persona y puede incluso hacer una videollamada si ustedes así lo desean y platicar con ustedes y asesorarles, que esta es la ventaja de la expo. La expo no es nada más como ahorita estamos teniendo una conversación, sino que en la expo nuestra plataforma te permite interactuar y platicar de forma privada con cada uno de estos 28 expositores de todo Canadá que tenemos. Entonces es importante que se registren en nuestra plataforma venteacanada.com/expos. ¿Y cómo funciona la plataforma? Bueno, es muy sencillo. Ustedes se registran, les va a pedir su correo electrónico, sus datos para activar su perfil y una vez que hagan esto les va a llegar un correo en el que les dice que pudieron registrarse exitosamente. El día de la expo van a hacer clic a ese link que les mandamos y van a ingresar con su usuario y contraseña. Una vez que estén en la expo, les va a dar un mensaje de bienvenido y lo que ustedes van a ver cuando entren es un mapa de Canadá y les va a decir bienvenido a Expo 20 a Canadá. Selecciona la provincia que te interesa conocer y van a ver el mapa de Canadá y les va a dar las opciones, todas las provincias.
Ustedes pueden seleccionar Quebec, Ontario, Manitoba, cualquiera de las provincias, o también pueden ustedes filtrar a las instituciones por tipo de estudios. Si quieren estudiar solamente inglés, si quieren estudiar francés, si quieren estudiar programas de estudio superior, bachillerato, lo pueden filtrar así y les van a aparecer todas las instituciones de todas las provincias o de ciertas provincias. La verdad que está muy padre como lo diseñamos. Y una vez que estén en el mapa, si le dan clic a Quebec, les va a preguntar, ¿qué quieres hacer en Quebec? Estudiar inglés, francés o estudios superiores. Y una vez que le den clic ahí, les va a dar las opciones que hay solamente en Quebec, que eso es lo padre de esto de la expo. Y una vez ahí, van a poder hablar en persona con Hermes Colleges en la provincia de Quebec. Bueno, pues muchas gracias, Sofía, que tengas un excelente día. Los esperamos en la Expo 20 a Canadá la semana que viene, 2, 3 y 4 de febrero. Que tengas un excelente día, Sofía. Oh, you too. Besos para todos. Hasta luego, Sofía. Chao. Bye. Ciao. Bye bye. Bye.